Hi, Hemanth. Hi, ma'am. How are you, Hemanth? Yeah, fine, ma'am. What about Yeah, you, ma'am? I'm good, Hemanth. This is Aruna from Quality Department. Yes, Uh, ma'am. I just want a feedback interview from your side, Hemanth. Before Okay. starting that, first of all, congratulations for your placements. Thank you, ma'am. Yeah. Can you introduce about yourself, your earlier studies, hometown? My name is Hemanth. I'm from Bangalore. I completed my engineering in SJCAT College. Currently, I'm passing CMCM course. Okay. So, how did you get to know about CMTI, Hemanth? I got to know about CMTI from through my friends, ma'am. Okay, They fine. already joined before me. Okay. So what and all you learned in CMTI, your classroom training, site visit training? Just brief on that. In CMTI, I got to know about complete my about technical knowledge like constructions, interior designs, about the cut list and everything. Ma'am, in site visits, I got to know about the practical knowledge about them. I visited many site visits and got many practical knowledge. Okay. Can you speak about our trainers, Natarajan sir, Ashok sir? How was their approach? Yeah, everyone was like so helpful to me. Uh, Yeah, Hemant, you can speak in Kannada. We have Kannada audience also. You can speak in Kannada. ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay. Yeah. So what was your confident level before joining the courses and after joining the training? ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಜಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ CMT ಐ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೌ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಮ್. Okay. So how many trainers trained you, Hemant? Each subject there was a different training ಮ್ಯಾಮ್. ಲೈಕ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಟರಾಜನ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And Ashok sir was giving about everything, and Cutlass was done by Shivraj sir. Okay. Like, how did you face the challenges from like relocating to Bangalore? So, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ like how was that? ಏನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? So, whether you are comfortable here. No ಮ್ಯಾಮ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ PG ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ 7 to 8:30 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್. Okay. So, how was the exposure of the company? ಸೊ ನಿಂಗೆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಾ ಫಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ CMT ನಿಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂತ? ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಲೈಕ್ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎನಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಲೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಹೋದಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇ ಮ್ಯಾಮ್ ನಾಲೆಜ್ ಬಂದಷ್ಟು ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಹತ್ರ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ CMTS ಸ್ಟಾಫ್ಸ್? ಸೊ ಅವ್ರು ನಿಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಂಡ್ CMCF ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲಾ ತರನು ಅವರು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಏನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ CMTI ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸೊ ಅವ್ರ ಕನೆಕ್ಟ್ ನಿಂಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ? ಮ್ಯಾಮ್, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, CMT ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ. ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ, ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಯಾ CMTI ಆ್ಯಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಮಂತ್, ನಿಂಗೆ CMTI ಆ್ಯಪ್ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯ್ತು? ಮ್ಯಾಮ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನು ಕೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ನ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ ಟುಮಾರೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ನಾಲೆಜ್ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಆ್ಯಪ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಆ್ಯಪ್ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಮಂತ್. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್. Okay. Yeah. Thank you, Hemant. Thanks for your feedback.
I wish all the best for your future, and once again, congratulations for your placements, Hemant. Thank you so much. Thank you, ma'am.